முதலமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் சார்பிலும், மேலும் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக சார்பிலும், IIT BHU சார்பிலும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் 3ஆம் காசி தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு வருக வருக என்றும் வரவேற்பதற்கு நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I take pleasure in inviting you one and all on behalf of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, on behalf of the Chief Minister of the state, Shri Yogi Adityanath ji, on behalf of this Banaras Hindu University, and on behalf of IIT BHU Varanasi, I extend a very warm welcome to one and all in this third Kashi Tamil Sangam. As the decorum of this university demands, may I now request our chief guest, the External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, and the Vice Chancellor to start the program by offering our tributes to Ma Saraswati, to the founder of this beautiful university, Pandit Madan Mohan Malviya, and Pandit Omkarnath Thakur, who was the first ever dean of this department, on the auditorium of which we are seated right now. The very genesis of this department starts with an external country's connection, where Mussolini invited Pandit Omkarnath Thakur to be his state guest, but Pandit Omkarnath Thakur denied, and he preferred staying in this campus at the behest and invitation of Pandit Madan Mohan Malviya. Thank you very much, Minister, for embarking the start of today's program. Kashi Tamil Sangam 3.0 is based on the theme of Agastya. தமிழ்நாட்டிற்கும் காசியிற்கும் இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை மறுமலர்ச்சியுடன் ஆரம்பித்தது 2022ஆம் ஆண்டு. இதற்கு முன்பு சங்க காலத்திலிருந்து தமிழர்கள் மத்தியில் காசியை பற்றி இருப்பினும், in the meantime, when this narrative gets weakened, it's indeed the rejuvenating the relationship between Tamil Nadu and North, and in particular Kashi, has been started from 2022, and we are indeed happy this year to celebrate it under the theme of Agastya. Agastya, who is said to have been sent to the southern parts of the country when the divine marriage of Bhagavan Shiva and Bhagavati Parvati was happening, in order to balance the change in the mass. Notwithstanding that, another very beautiful connection between the two sides of the country is the Siddha tradition, the quintessential medicinal practice in southern parts of the country. And the Siddha same is followed in the Gorakhpur, not very far from this place, again establishing the age-old relationship between these two geographies. May I now request our Honorable Vice Chancellor to felicitate the chief guest of the day, Dr. S. Jaishankar ji. Thank you very much. We now have a brief presentation on the theme of today. So may I now request the video to be played. Kashi and Tamil Nadu, the eternal centers of culture and civilization. Their bond is unbreakable, with the invaluable legacy of music, literature, and the treasures of art. And when the confluence of these two divine and powerful friends happen at the Kashi Tamil Sangamam, the energy of this confluence creates infinite possibilities. On the banks of Ma Ganga, the echo of this amazing union of traditions and knowledge is heard all over the world.
This Sangamam has also fulfilled the dreams of Tamil Mahakavi, Subramaniam Bharati. Nirelam Gangai, Nilmelam Kashi. ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। Started in 2022 with the inspiration of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, this grand event is aimed at rediscovering, re-establishing and celebrating the centuries-old relationship between two of the most ancient and significant centers of knowledge. The previous two editions of Kashi Tamil Sangamam have painted millions of people in its colors. Thousands of delegates from Tamil Nadu came to Kashi and witnessed indelible moments of culture and knowledge science. Once again, embracing the limitless power of Ek Bharat Shreshth Bharat, Kashi Tamil Sangamam 3.0 is going to happen on 15th February, and the celebration continues till 24th February 2025. This initiative aligns with the vision of the National Education Policy, NEP 2020, which emphasizes integrating Indian knowledge traditions with the modern education system. This time, the Sangamam will be dedicated to Maharishi Agastya. He is a strong pillar of Indian culture and spirituality and the foundation of Tamil language and literature. This year, an exhibition in Maharishi Agastya's contributions will be held in Varanasi, highlighting his aspects in health, philosophy, science, language, literature, politics, culture and art. Kashi Tamil Sangamam 3.0 will be especially significant as it coincides with the Mahakumbh, and it is the first Sangamam after the Pran Pratishtha of Sri Ram Lala in Ayodhya. The Ministry of Education, Government of India is organizing this event with participation from several other ministries and the Uttar Pradesh government. IIT Madras and BHU will be conducting this program. As always, thousands of delegates will come from Tamil Nadu this time as well. This will include students, teachers, writers, farmers, artisans, Vishwakarma category, professionals, small entrepreneurs, women, startups, innovators, edutech, and research-related people. There will be a wonderful confluence of art, culture, cuisine, and business here. Seminars, workshops, book launches, competitions, and awareness program will also be organized. There will be a shared platform for knowledge and culture here, and people will become part of unforgettable moments. Kashi Tamil Sangamam 3.0. Celebration started, adorned with the threads of thought, culture, spirituality, and unity. மொழியால் நம் வேறானாலும் கலாச்சாரத்திலும் மனதிலும் ஒன்றாக இருப்போம் என்றதை மறுபடியும் வலியுறுத்தமாக சொல்வதற்காக இவ்வாறு காசி தமிழ்ச்சங்கமம் அமைந்துள்ளது. இதில் மூன்றாவது தமிழ்ச்சங்கமம் என்பது அகஸ்தியர் என்ற ஒரு விஷயத்தில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் சிறப்பான ஒரு விஷயம். I now have the pleasure of briefly introducing our chief guest, although he is internationally well known. In very brief, he is of course External Affairs Minister since 2019. More than what appeals to educationists is that he is also author of several books and he's been born with Padma Shri. I now have the pleasure of inviting questions which will have interactions with our minister. I request the Vice Chancellor to extend a welcome address. Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, esteemed mission heads of different countries, distinguished guests, and dear participants. It is an immense honor to welcome the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji. Esteemed mission heads of different countries to Kashi Tamil Sangamam 3.0 at Sindhu University, widely known as capital of knowledge. Your presence here today is a testament of India's deepening globally and the timeless connections that knowledge and culture forge across civilizations.
by Malvi in 1916 has been a beacon of knowledge and national integration and academic excellence. With 135 departments, over 2,000 faculty members, and more than 40,000 students, it stands as one of the India's premier institutions, offering a research-rich environment for learning, research, and innovation. Our commitment to global education and international collaboration is reflected in fact that BHU is home to nearly 1,000 international students from across the world, just among the all public institutions in India. This diverse student community enriches our academy, fostering a global experience on our campus. We firmly believe that knowledge knows no border, and under the lead of Ek Bharat, Shresth Bharat, as envisioned by our Honorable Prime Minister, we are making significant strides in integration with the support of Ministry of Education and BHU school outreach. Several key initiatives have been taken in the last 5 years. For example, fellows of all ends, ensuring a supportive and inclusive academic environment. Visiting professors from world's top 500 institutions, bringing global experience to our classrooms. More than 30 distinguished professors visited BHU last year under this program. A one-year global experience for BHU faculty at leading international universities to enhance academic collaborations. Additionally, research scholars of this university received to support spend a semester at top 500 institutions, fostering cutting-edge research. Financial assistance for faculty and researchers to present their work at the international conferences, ensuring greater academic visibility. These efforts have positioned BHU as a truly global institution, attracting scholars, researchers, and students from across the world, making it a hub of multicultural learning and international collaboration. As a result of these initiatives, ambassadors from various parts of the world and the country. So my humble appeal to all the excellencies present here, if you have any questions to ask before the External Affairs Minister gives a very brief about this Kashi Tamil Sangamam, and I would encourage if ambassadors have any question, we can go about interacting. Vanakkam, namaskar, good day. How many ambassadors do we have? 45? Chief of Protocol. There are 45 ambassadors who have come from Delhi. So let me briefly to the Dean and ambassadors explain what is today's function, not today's function, but this whole period. You know, Kashi is probably the world's oldest continuous city. All of you have, as ambassadors, you have traveled around in India. Now, the reason why we are here today, why Kashi is so important, is for entire India. This is like a kind of a cultural magnet, you can say. It is a place where every part of India relates to Kashi. But in all of this, people from Tamil Nadu,
Tamils have a very special affinity towards Kashi. And some years ago, when Prime Minister Modi decided to organize Kashi Tamil Sangamam, idea was because India is like a confluence of cultures and languages and traditions. The Kashi Tamil Connect is a very special connect. So we wanted you today to come here and get a glimpse, because all our friends who are sitting behind you, these are all people from Tamil Nadu who have come here for this program. Every year, like them, large number of people come for the program, large number of people come independent of the program. And in Kashi, I mean, there are some very special figures. There is a great there's a nationalist poet called Subramanyam Bharati who lived and was a lot of his writings were done from Kashi. But this year's theme is a very special theme of a saint called Agastya. Agastya was he's the he's one of the big 7 rishis of India. And it is said that Tamil is the oldest living language in the world, that the Tamil grammar was actually created by Agastya. And he is also credited with founding a school of medicine called Siddhi. And his even has a role in a certain kind of martial arts. So it is the theme today, theme of this Kashi Tamil Sangamam 3.0, this is the 3rd edition, is to celebrate particularly the contribution of Rishi Sant Agastya. But it is a way of reinforcing the bond between Tamil Nadu and Kashi. And I think for people, as ambassadors who need to understand what is happening in India, occasion like this is a very important occasion because you can see, sometimes people ask me so many languages, so many different practices, so many different kinds of people. How are you a nation? This is an example of how we are a nation, that there is an underlying belief, an underlying culture, an underlying history, tradition, which keeps us all together. We wanted you today to get a glimpse of it. And, as I said, there are people who have come from Tamil Nadu. So I'm sure if some of them have anything which they would like to ask you or you would like to ask them, we are happy to conduct it from here. So I thought some of those explanations and thoughts will be useful for you. What you can do? அமைச்சர் கூறியவாறு இங்கு வந்திருக்கும் அம்பாசிடர்ஸ் அவருக்கு இந்த காஷி தமிழ் சங்கத்தை பற்றி அவர் எடுத்து உரைத்தார். இப்பொழுது உங்கள் இருவர் மத்தியில் ஏதாவது கருத்து பரிமாற்றங்கள் ஏற்பட இருக்கின்றது என்றால் நீங்கள் அதை செய்யலாம். As the minister rightly said a few seconds back, this is the celebrating with the rejuvenated spirit, the timeless connection between the Tamil people and the people in the north, and especially Kashi. So on that connection, if you have any questions to ask the other group, please do so. The language is not a barrier here. We will have it communicated adequately. Drawing the connections, I'm also reminded of, as you're formulating the question, we have Punjab in the north, and at the same time, a replica of Kashi is said as a Thiruvayaru, Thiru I Aru,
I means 5, Aru means river, which is up in Sanskrit or even in Hindi. So you have a state in Punjab in the north, and the same name, Kashi's replica, is there in Tamil Nadu called Tiruvayyaru. So what best example to show the pan-Indic civilizational nature of this country? If there are any questions, please feel free. The microphone will be, please raise your hand and the microphone will be given to you. உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தயங்காமல் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலிருந்தே கையை தூக்கினால் நான் மைக்ரோஃபோனை உங்களிடம் வரமாறு செய்கிறேன். I request the microphone to be given to that gentleman. Yeah. நீங்கள் உங்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு ஏந்து நின்றீர்கள் என்றால் உங்களை அறிமுகப்படுத்திய விட்டு உங்கள் கேள்வியை வைக்கலாம். Sir, good morning, sir. I'm Subramanian from Chennai, daily Tandi correspondent. இப்போ ஆக்சுவலாக சவுத்துல இருந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில இருந்து காசிக்காக நிறைய பேர் வந்து புனித ஸ்தலத்துக்காக வராங்க. நாமளும் வந்து காசி தமிழ் சங்கமம் ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறோம். அதே மாதிரி காசியில இருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வர்றதுக்காக நிறைய பேர் வந்து விருப்பப்படுறாங்க. இனி உள்ள ஃபியூச்சர்ல வந்து ராமேஸ்வரத்துலேயும் இது மாதிரி ஒரு தமிழ் சங்கம் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? அதுக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் சார். May I translate that into English? Gentleman, our friend has come from Chennai, works for the daily Dinatandi. It's a daily outlet. He's asking that we have been conducting Kashi Tamil Sangamam for the third time, where people from Tamil Nadu are brought here to Kashi. Similarly, is there any plan by the government to conduct a similar Sangamam where people from here go to Rameshwaram? Rameshwaram is a temple town in the deep south. Can I use this for this is okay? Yeah, please. So in fact, I have a question to ask the ambassadors. Have any of you been to Rameshwaram? No. Okay. So next trip. So you know where the map of India is like this, right at the extreme south, the tip of India, Rameshwaram is close to that. So the gentleman was asking because, as I said, people from Tamil Nadu come to Kashi. His interest is whether people can similarly go south. I think it's a very interesting idea. Now I work Prime Minister different na convey pandren. நம் வெளிநாட்டுத்துறை அமைச்சர் இதை பிரதமரிடம் கண்டிப்பாக கொண்டு செல்வார் என்று கூறியுள்ளார். People with the mic are volunteers. I request you to distribute yourself one on this side. உங்களை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு நீங்கள் கேள்வியை வைக்கலாம். Good morning, everyone. My name is Rajagopalan. I'm coming from Chennai. My question to Honorable External Affairs Minister Ji. Sir, so what are some top 3 things that you would like to project to all the foreign ambassadors about this Kashi Tamil Sangamam, sir? 3 things that come to your mind. I think he has already conveyed that. It's let me. I'll translate it. Sorry. நம் சகோதரர் ராஜகோபாலன் சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கிறவர் அமைச்சரிடம் கேட்பது என்னவென்றால் காஷி தமிழ் சங்கத்தை பற்றி 3 சிறப்பான விஷயங்கள் என்னவென்று. I think first the very idea, because I'm sure that until they sat on the plane today and came to Kashi, most of them or many of them would not have even realized there was such an event. So it is first of all important for them to understand itself that there are today active efforts being made to promote this kind of linkages and renewal of traditions. Why don't you translate that, then I'll give the second and third one. அமைச்சர் கூறுவது என்னவென்றால் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அம்பாசடர்ஸில் பலர் இவ்வாறு இந்த தமிழ் சங்கம் இல்லை என்றால் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமைந்திருக்காது. So I think the second second point is really the traditions itself. I mean, if you look at the theme
Agastya. So again, not until we celebrate it, not many people will know this is there. Some people will know. How do you popularize it? Because cultures are maintained by refreshing and continually reminding people what the traditions are. இரண்டாவதாக முக்கியமாக அகத்தியர் இந்த காஷி தமிழ் சங்கம் மூன்றாம் காஷி தமிழ் சங்கத்துக்கான விஷயம் அகத்தியரை வைப்பதனால் பலருக்கும் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை தெரிவிக்கலாம். ஏனென்றால் கலாச்சாரம் என்பது மக்கள் மூலமாக தான் கலாச்சாரம் பாதுகாக்க முடியும், அதை முன்பு கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதை மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு காஷி தமிழ் சங்கமம் அமைத்து அதில் அகஸ்தியரை விஷயமாக வைப்பது ஒரு சிறப்பு. And third, all the ambassadors live in Delhi. So when you live in Delhi, sometimes it is natural that the people think the capital is the country. Now we are today making a very big effort to go beyond that. That is why, last year Prime Minister declared our cultural centers will be named after Thiruvalluvar. So it is a very conscious effort to project the whole of India to the rest of the world. And that is also, I think, a reason why it's important for them to come to a place and see that is being done. மூன்றாவதாக இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து அம்பாசிடர்ஸும் தில்லியிலே வசிப்பதால், தில்லியிலே பணிபுரிவதால் தில்லி மட்டுமே முழு பாரதம் என்று ஆகிவிடாது. அப்படி அல்லவும் அல்ல. இவ்வாறு ஒரு புரோகிராம் மூலமாகத்தான் நம் அரசாங்கமும் சரி, மதிப்பிற்குரிய திரு நரேந்திர மோடி அவர்களும் சரி, டெல்லியிலிருந்து வெளியே பாரதம் இருக்கு என்பதை ஒரு இந்த புரோகிராம் மூலமாக காண்பிப்பதற்காகவும் ஒரு சிறப்பு தன்மை இந்த புரோகிராம் உடையது. இதற்காகவே இப்பொழுது வருகின்ற கலாச்சார பில்டிங்கை திருவள்ளுவர் பெயரில் அதை சமர்ப்பிப்பதால் தில்லியை தவிர மற்ற இடங்களை பற்றியும் நாம் எல்லோரும் அறிவதற்காக ஒரு வாய்ப்பு அமைத்துள்ளார்கள். And the first Thiruvalluvar center is in Yalpana. We opened it already. The முதல் திருவள்ளுவர் சென்டர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஏற்கனவே துவங்கி இருப்பதை அமைச்சர் கூறுகிறார். மேலும் I request the microphone to be given on this side to the okay, நீங்கள் அமரலாம். First you can introduce yourself. சார், என்னோட பேரு ருத்ரன். ஹலோ சார். சார், நான் வந்து ஆர்கியாலஜி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கேன் சார். இப்போ நம்மளோட தீம் வந்து ட்ரெடிஷன், டெக்னாலஜி அண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு தீம் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இந்தியாவில் வந்து ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி, ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு இருக்கிறதுல ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியோட ஓல்டஸ்ட் ஃபவுண்ட் எவிடன்ஸ் இட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு சார். அண்ட் அந்த க்ரோனாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நியோலித்திக், ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஆரம்பிச்சு எல்லா பீரியட்லையுமே வந்து ஒரு ஏர்லியஸ்ட் எவிடன்சஸ் வந்து ஈவன் ட்ரெடிஷனாக இருந்தாலும் சரி, டெக்னாலஜி ஷேரிங் வேர்ல்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ, I request you to keep your question கொஞ்சம் சுருக்கமாகவும் ஒரே ஷார்ப்பாகவும் கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அரபிக் நியூமரல்ஸ் நீங்க நம்ம சொல்றது வந்து ஆக்சுவலா பாரத்ல இருந்து போன நியூமரல்ஸ், பட் அது வந்து அராப்ல இருந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுக்கு போனதுனால அந்த நேம்ல இருக்கு. அதே மாதிரி ஷிப் பில்டிங் டெக்னாலஜி கிரீஸ்க்கு இங்க இருந்து போயிருக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து வேர்ல்டுக்கு இங்க இருந்து ஷேர் ஆயிருக்கு. அதை வந்து ஸ்டடி பண்றதுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ற மாதிரியான பிளான்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் இருக்குதா அப்படிங்கிறதா என்னோட. I just quickly translate it for the benefit of our guests in English. Our gentleman wants to ask that in the history and in prehistory, we get to see a lot of contributions that have gone out from India apparently. To name a few as the techniques of shipbuilding, even for that matter, the number system that we use with an eponymous name called Arabic numerals, even though it has gone from India. So what has been the systematic plan to make this mainstream and inform the world? So he's asking historically or now? I think through the NEP there are provisions now. Okay, yeah, because I couldn't hear properly. Today, I think the relationship between India and world, and when we go to the next stop, I think to the ambassadors, I should say to the
Institute of Technology. We will hear more about it. We have historically been a source of technology for the world in the earlier times. I think today we are trying to recover that again. And part of what we are trying to do through NEP, New Education Policy, is to prepare people for the challenges of the new world. One area where we can show that already is space. That you can see in space, a lot of our space industry is driven by very young people, startups, people who are still studying in degrees who are contributing to the space program. But we can see it in drones. So if some of you visit universities, I'll be happy next time I go to a university to take you. Many universities today have drone programs. So when we look at AI, Prime Minister just came from the AI summit in Paris. So these are all areas. I am very confident that, if we make that effort, India keeps growing, we concentrate on developing the talent of our people, that, our people with that history and tradition that they have will be able to come up to it. You finished and all. To quickly translate, அமைச்சர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், பண்டைய காலத்தில் நம் பாரதத்திலிருந்து வெளியே பல விஷயங்கள் போயிருந்தாலும் அதை பண்டைய காலத்தில் மட்டும் ஆகிவிட்டது, இப்பொழுது இல்லை என்று ஆகவில்லை. உதாரணத்துக்காக இப்பொழுது இருக்கிற ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் மத்தியம் நாம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியை பற்றி இன்னும் விரிவாக அறிய பொழுது நமக்கு என்ன அறிய வரும் என்றால், இப்பொழுது கூட பல டெக்னாலஜி துறையில் நம் பாரதம் பல திட்டங்கள் மூலமாக உலக அளவில் சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகின்றது. அண்ட் இதை NEP ப்ரோக்ராம் மூலமாகவும் நவீன துறைகளை வளர்ப்பதற்காக, உதாரணத்துக்கு ட்ரோன் ப்ரோக்ராம்ஸ் சரி, இப்பொழுதுதான் நம் பிரதமர் AI சம்மிட்ல இருந்து வந்திருக்கிறார். ஸோ AI வலியுறுத்தி பல திட்டங்களை NEP மூலமாக கொண்டு வந்திருப்பதாக அமைச்சர் கூறினார். So to add to that, if you every time you go forward, even Prime Minister says technology and tradition. So tradition can also help technology, and that is where the Indian knowledge system can make a difference. Now, already people are discovering, say, they took yoga as a physical exercise. Today there is an understanding it is something much deeper. Now, same thing with traditional medicine. People were very, I would say, skeptical outside India, not because of anything. I think there was no familiarity. So it is up to us also to rediscover it and propagate it. அதே சமயத்தில் நாம் பழசை என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. பழமையில் நம்மிடம் பல டெக்னாலஜிஸ் இருந்தும் அதை பற்றி இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து ஒரு நல்லவை கற்றுக்கொண்டு இன்னும் முன் செல்ல வேண்டும் என்பது அமைச்சருடைய கருத்து. இதில் உதாரணமாக ட்ரெடிஷனல் மெடிசன், இதனை பற்றி பலருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் அதனுடைய யூட்டிலிட்டி அண்ட் யூஸ்ஃபுல்னஸ் இப்பொழுது நமக்கு அறிய வருகிறது. ஸ்பெசிபிகலி த்ரூ பர்சனலைஸ்ட் மெடிசன் அந்த விஷயத்தில் நாம் கூறும் பொழுது ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் நமக்கு உதவுகிறது. மேலும் I request the mic ஆகி அஜய்யா அறிமுகப்படுத்திய பிறகு நீங்கள் கேள்வியை வைக்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய கேள்வி, இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மதிப்பு வாய்ந்த தூதுவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். ஒரு நாடு ஒரு பழக்க வழக்கத்திலோ அல்லது மொழியிலோ ஒன்றுபட்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த பாரத தேசம் எப்படி இவ்வளவு மாறுபட்ட உணர்வுகளாலும் பழக்க வழக்கங்கள் மொழிகள் இருந்தும் ஒன்றாக இருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று அவை வாயிலாக தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். A friend from Tamil Nadu wants to specifically ask our ambassadors if at all you harbor this thought that when a country is normally cognized, it is assumed to be contiguous,
not just in the land, but also in the language, also in the habits. So given that we are in India where it has got many languages, at least more than hundreds and several thousands of dialects and several diversities in the practices, do you harbor this thought of India as one country is what our friend from Tamil Nadu wants to know. You have the doubt? I'm asked to respected ambassadors. So would any ambassador like to respond? Please. Mike, please. Inge. First. First row. My name is Dr. Mr. Maybe. My name is Dr. Abdullah Mohammed Adwa. I'm the ambassador of Federal Government of Somalia. Can you hear me all? Yes. So I think we will respond to that. Before I go to that question, I would just want to say a few observations and comments, and then I will go to the question. First of all, it's my honor. I have been here for roughly 2 months, and His Excellency, the Minister of External Affairs, has been my role model online. I have been following before even coming here. So it's a great honor to meet him personally. And I think my personal opinion is one of the finest foreign minister we have in our generation. Secondly, I also agree with him the idea that for the ambassadors to move out of the capital, it's a great opportunity for you and for us. I think this is my second trip for just 2 months in the country, and it has been an eye-opener for me to see the other India, outside of New Delhi. New Delhi is what 3 offices. My office is similar to other offices that I normally visit, so there's no real change. But here you see the people, the culture, tradition, and also the economy. So I think that's a brilliant idea, and I really encourage and congratulate for the ministry and the government of India. Coming back to your question, I think when you're outside of India, you just wonder how when more than 1 billion people with all these different languages and cultures are being kept quiet as a nation. Because nation is different from state. But by the time you come here and you see the humbleness and the cultures and the value attached to the people and how they are simple and energetic and nation-loving, then that's the time maybe your questions now get some answers. So I think your cultures, your values, and the way you mix all these combinations is the one keeping these people together. As I mentioned, I came from Somalia, a country that speaks one language, one religion, but also experienced the most turbulent conflict for the last 30 years. So homogeneity is not a solution, or it doesn't keep the people together. Rather, heterogeneity doesn't bring a conflict. So Somalia versus India gives you that a very simple, real example in the real world. So I think that humbleness and that culture and the way you mix things together is the one keeps you for all these issues together. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency, the Ambassador from Somalia. I'll just briefly translate it for the benefit of my Tamil friends. சோமாலியாவிலிருந்து தூதராக வந்திருக்கும் அம்பாசிடர் அவர் குறிப்பாக என்ன கூறுகிறார் என்றால், ஃபர்ஸ்ட் நம் வெளித்துறை அமைச்சரை பற்றி பாராட்டி இவ்வாறு ஒரு வெளித்துறை அமைச்சர் அமைந்திருப்பதில்லை என்பதை அவர் கூறினார். The finest foreign minister that we have had. நம் பாரதத்தை பற்றி கேட்ட கேள்வியை பற்றி அவர் புரிந்த அளவில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஒரு மொழி, ஒரு ரிலிஜன், ஒரு ரீஜனாக இருப்பினும் அவருடைய தாய்நாடு சோமாலியா என்பது ஒரு மொழி, ஒரு ரிலிஜன் இருப்பினும் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக அதில் போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கு வந்த பிறகு அவர் மக்களுடைய பணிவையும் எளிமையும் கலாச்சாரத்தையும் பார்த்து
இது ஒரு வியப்பாக இருக்கு என்பதை சொல்வதுடன் இந்த பணிவும் எளிமையும் தான் இதை ஒன்று கட்டி ஒரு நாடாக நிகழ்விப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்பதை First of all, I would like to thank the Minister for his effort to bring us to different places in India, especially such as like today, where we have never heard such kind of combination of two universities that connected to the old histories. This shows that India is really historic country. Myself, I am the product of Indian teachers. When I was so young, so secondary school, we have Indian teachers in my country. These teachers, they were teaching us about India. What is India? The rivers, the people, the culture, the tradition, I don't know what and what. So in my mind, since that moment, it was always ringing like this, like a bell. Why? When I visit India, because the teachers was teaching us this and that. So with the help of the minister, we have seen many places, many traditional places in India. But today is different, totally different, according to what he explained to us today. I hope all my colleagues understand it well. So I have been to many universities here, north, south, east, and west, many, but I never been here. Today, I got a very clear explanation from the minister what is Kashi and the Tamil Nadu relations. So thank you very much. We hope in the future also you will take us to another place where we can learn more. Thank you very much. very much. இந்த தூதுவர் என்ன கூறினார் என்றால், அவர் பல இடங்களுக்கு நம் தேசத்தில் சென்றிருந்தாலும் இந்த காஷிக்கு முதல் வாட்டி வருகை தந்திருக்கிறார். அண்ட் இதனை பற்றியும் இந்த விழாவை பற்றியும் கூறியதற்கு மிக்க நன்றியை செலுத்துகிறார். அவர் சிறுவனாக இருந்து பள்ளியில் சென்ற காலத்தில் நம் நாட்டிலிருந்து அங்கு சென்ற ஆசிரியர் அவர்களால் அவர் பயின்றிருக்கிறார். அந்த ஆசிரியர் மூலமாக அவருக்கு இந்தியாவுடைய பண்பும் கலாச்சாரமும் தெரிந்திருப்பதை அவர் கூறினார். Thank you, Honorable Minister. First of all, my greetings from Delhi and from the High Commission of Rwanda. I'm the Deputy High Commissioner, and I'm happy to be here. And just keep it closer. Thank you. I'm the Deputy High Commissioner of Rwanda in New Delhi, and I really appreciate this trip that was organized by MEA with this university. First of all, on the question that this gentleman has asked, how do we perceive India as one nation? My personal perception is that when you are looking at India from outside, it's absolutely one nation. But when you reach in India inside, it's where you see there is a variety of cultures and traditions and languages. However, when I was in my country, when I was outside India, I could not really tell someone is coming from Tamil Nadu, someone is coming from Gujarat, someone is coming from another remote area. So the lack you have as a country, India, is this tradition, is this culture that Honorable Minister was referring to. So this is something we should cherish as a nation.
I'm coming from a place in Africa, in the Great Lakes, where conflicts and wars have been ravaging the region for many years now. When you see what is happening in India, how people can live together in harmony and cohesion, despite these disparities, despite these differences in languages, it's something that us in a region, even in Africa as a continent, we can emulate. When you're flying from southern India remote up to the north, if I'm not wrong, it may take around 3 hours flight. That means it's like flying from the Cape Town on the very southern part of Africa until maybe to Addis Ababa, Ethiopia. Logically, the cohesion that is being enjoyed by Indians within all this vast geography is something that we should also be enjoying in our continent, Africa. So, the connect between the tradition and unity of the people and cohesion is something that I think India would propel, would teach to other geographies of the world, especially this time when regions, when countries, when regional interests are coming at loggerheads. So, I do not have any doubt that Honorable Minister, with your expertise, with your fine and rational approach on geopolitics, it would something that you would take over to the international community, so that the world can come together, so that the world can enjoy peace, so that the world can enjoy harmony. There is no way that people speaking the same languages, having the same traditions like we have in Africa, would sit down and do not enjoy this kind of harmony that a huge country like India is having. Thank you so much. Thank you very much, the Deputy High Commissioner from Uganda. சுருக்கமாக ரவாண்டாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் டெபுட்டி ஹை கமிஷனர் இங்கு பல வேற்றுமைகளை பார்த்திருந்தாலும் கன்னியாகுமரியிலிருந்து வட இந்தியா வரைக்கும் செல்லும் பொழுது விமானத்திலே பல மணி நேரம் ஆகினும் அது அவருடைய கான்டினென்டில் கேப் டவுனில் இருந்து எத்தியோப்பியா வரை செல்லும் அந்த தூரத்தை அங்கும் இங்கும் எவ்வாறு வேற்றுமையாக இருக்கின்றது என்பதை அவர் கூறினார். இங்கு என்ன சிறப்பு என்றால் இந்த மக்களுடைய கலாச்சாரத்திலிருந்து வந்திருக்கும் ஒற்றுமை பற்றி அவர் வலியுறுத்தி பலவாட்டி கூறியுள்ளார். இவ்வாறு ஒற்றுமையால் தான் நாம் இங்கு அமர்ந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருந்தாலும் சரி, குஜராத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும் சரி, நம் பரஸ்பர கருத்து வேறுபாடுகள் நடப்பதை மேலும் ஒரு ஒற்றுமை இருப்பது அவருடைய நாட்டில் இருந்தால் அது நல்லாக இருக்கும் என்பதை கூறி இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அவருக்கு இருக்கின்றது என்பதை கூறினார். Thank you. My name is Benedict. I'm the ambassador of Iceland, a tiny little country in the westernmost tip of Europe. I would like to respond to the gentleman's question, which I think is a good one. We believe firmly that your diversity, which is reflected in your different cultures, different languages, is your strength. That is the strength that you actually exhibit as a country. And the most important part of that is to actually, you share values, common values of how you want to live and how you want to proceed and go forward. That is the key. So from our perspective, this is unequivocally, India is a strong country because of its diversity. Thank you. Thank you very much, His Excellency Benedict Ambassador from Iceland. Iceland irundhu Dooduvar. I'll just translate it in Tamil and then Excellency may ask. தூதுவர் பெனடிக்ட் என்பவர் ஐஸ்லாண்டிலிருந்து வந்திருக்கிறார். பல மொழி நம் நாட்டில் இருப்பதை அது நம்முடைய சக்தி என்பதை
கூறுகின்றார். அதன் பலமொழி இருப்பினும், கலாச்சாரம் ஒற்றுமை இருப்பினும், ஹியூமன் வேல்யூஸ் நம்மிடம் கலாச்சாரத்தினால் வந்திருக்கின்ற ஒரு ஒழுக்கத்தை அவர் நம்முடைய ஒரு ஒற்றுமைக்காக ஒரு காரணத்தை என்பதை கூறினார். எஸ். Vanakkam, Namaskar, Wagwan. I'm the High Commissioner of Jamaica. For those of you who don't know, Jamaica is in the West Indies, the land of Chris Gayle. Everybody knows Chris Gayle. Exactly. No problem there. Honorable Minister, I hope you never tire of the accolades because I have a funny feeling they will continue for some time to come. I have a special bond with Chennai because for three reasons. One is my right hip, the other is my left hip. I replaced both my hips in Chennai long before I came to India. But the third and most important reason is that my wife traces heritage back to the last boat leaving from Madras to go to the Caribbean. This year, we celebrate 180 years of Indian arrival in Jamaica. And it is particularly significant because of what that has meant for our region as a whole. Honorable Minister, I want to put to you, we're minded to do a great many things, to continue to do a great many things. But what can we do this year in particular to highlight that unique bond that we share? For example, I've toured many universities and I see centers of Latin American studies. There are more Indians in Jamaica than all of Latin America combined, let alone the Caribbean. Could we not have a center for Caribbean studies at your venerable institutions? Another thing I see is the great ability that India possesses with cinematography. And as a medium, it's one of the most powerful out there. And I feel that there are an abundance of very interesting stories to be told, to be portrayed via this medium. And we invite you to explore this further, to see how we can tell this story. Because ultimately, at the end of the day, it's a story of triumph over great injustice. Both of us, formerly colonies under the same colonizer, there is an interesting narrative to be had, a narrative to be changed, a narrative of decolonization, if you will. And I think India is uniquely poised to lead on that front. So I put it to you, Minister, what can we do? Thank you very much, Ambassador from Jamaica. Jamaica, West Indies-இலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் தூதரை அவருடைய முன்பு எழுத்த கேள்விக்காக அவர் பதில் கூறினார் என்றால், அவர் சென்னை சிட்டியில் அவருக்கு ரொம்பவே அறிமுகமான ஒரு சிட்டி. இன்னொன்று விஷயம், அவருடைய மனைவி இந்தியாவிலிருந்து கடைசி கப்பல் கரீபியன் ஐலண்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அந்த கப்பலில் அவருடைய மனைவி அமைந்துள்ளார். அண்ட் இந்த வருடம் அவருடைய கண்ட்ரியில் இது 100வது வருடம் இந்தியாவிலிருந்து ஜமைக்கா வெஸ்ட் இண்டீஸ் தீவுக்கு சென்றிருந்த இந்தியர்களுடைய 100வது ஆண்டு. அவர் ஒரு வியப்பமாக ஒரு 2 கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார். எவ்வாறு சென்டர் ஃபார் லாட்டின் அமெரிக்கன் ஸ்டடீஸ் பல பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கின்றதோ அதே போன்ற சென்டர் ஃபார் கரீபியன் ஸ்டடீஸை அமைக்க வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளை வைத்துள்ளார். இரண்டாவதாக, சினிமா துறை மூலமாக எவ்வாறு கரீபியன் அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றியும் நாம் ஜனங்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லலாம் என்பதை அவர் கூறினார். அவருடைய நாடும் சரி, இந்திய நாடும் சரி, எவ்வாறு இப்பொழுது டீகாலனைசேஷன் அந்த மூவ்மெண்டில் சென்று கொண்டிருக்கின்றதோ 2 பேருக்கும் இதை சினிமா மூலம் அழகாக கூறலாம் என்பதை கூறினார். Due to shortage of time, we will have one last question. I know that you have lots of busting questions. We have not had questions from Madam. So I request the mic bearers to go to Madam who is standing here on the 4th row. Good morning, sir. I'm Meenakshi. I'm coming from Tamil Nadu, Chennai, under the startup category. Actually, more than the state government, there are a lot of schemes introduced by central government for women entrepreneurs. However, in many interior parts of the Tamil Nadu are still unaware about those schemes. Thereby, they are not able to avail those schemes for their business,
which directly or indirectly suppress their growth. So is there any way where you can run digital or social campaigns or direct campaigns so that people with innovative ideas and startups can avail those schemes and they can approach so that they can approach the concerned department, central government? Thank you, sir. I request the Minister to. I think it's a very good point, and thank you. For us, it is a very good feedback also. Because, see, from the government side, we will have programs. The purpose of it is very clear, but it is very good for us to get feedback from public. How good are the programs? Where is it reaching? Where is it not reaching? Because sometimes people don't know programs. Sometimes, people don't know it's central government program. Often there are state governments which confuse also these matters. So I'm glad for your feedback. What I will do, I will definitely pass on the suggestion to the people who are running the program so that they increase the messaging very, very strongly so that more people in interior Tamil Nadu and other parts of the country also know that. On that note, due to short of time, we'll have to conclude the program. கேள்வி என்ன என்றால் சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கும் மீனாட்சி அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் கேந்திரிய சர்க்கார் வழியாக பல திட்டங்களை இன்டீரியர் தமிழ்நாட்டில் அதை பயன்படுத்துவதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும், எவ்வாறு கொண்டு செலுத்த வேண்டும் என்பதை கேள்வியை வைத்துள்ளார். அதை மத்திய வெளிநாட்டுத்துறை அமைச்சரும் இது நல்ல ஒரு திட்டம், கேந்திரிய திட்டத்தை எவருக்கு இன்டீரியர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு வரை இதை கண்டிப்பாக கொண்டு செலுத்த வேண்டும், அந்த டைரக்ஷனில் நாம் போவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் யோசிக்குமாறு கூறியுள்ளார். On that note, we would like to wind up because of running short of time, and it's truly this, as the name of the city goes, Kashyam hi Kashyate Kashi, this city which illuminates. I am indeed thankful to the Chief Guest External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, to have illuminated about not just this Kashi, about this, our culture, our tradition, our languages, to the ambassadors who have come from various countries and who are residing in Delhi. I request all the KTS delegates to remain seated before our minister and the ambassadors exit the hall. On that note, thank you very much. ஆமா